episode oba mu previous episode nakoma nga mbasomeseza oba nakomye nga mbasomesa ku currency pair. Nakomye nga mbasomesa ku currency pair. But waliwo kye tuyita spotting oba otegeera otya nti eno currency pair gye ndi kulonda nungi. Ate kansubire mwabitegedde bulungi. Ate otegeera otya nti eno currency pair egenda gaininga value oba egenda funa value. Kankole bwe nti. Katono tugenda mu maaso mpola mpola. I just want to explain to you well. Mukitegeere bulungi. Yes, ndi kwagala double screens. Kale. Ekyo bwe baba bakiganya katukole bwe tuti. Katukole bwe tuti. Tugambe oligenda ku tradinga euro USD. Euro USD. Remember, this is our base and this is our quote. This is our base and this is our quote. Waliwo kye bagamba nti buy the strong and sell the weak. Buy the strong and sell the weak. Eyo njogera mweri mu trading. Buy the strong oba gula eyo ey'amaanyi otunde eri ennafu. So kati if our dollar ankugereze waneeno tugambe this is our price level. This is our price level. Neno tugambe nayo price level tujagala tugenda gikozesa just for a meantime. Inakyo njagala obalaga. Oli kuselectinga currency pair yo. Oli kuselectinga ki? Currency pair yo. Neno kanka deleting nteeke one. Okuselectinga currency pair gy'ogenda okozesa, ogenda kukozesa analysis ow'amaanyi ennyo oba ow'omulembe ddala. Oba olina okwetegereza obulungi charts. Kati waliwo kye tuyita currency index. Kankozese kino waneeno. Waneeno ndigenda teekawo EXY oba Euro index yokka. Yino. Euro index. Waliwo website yaffe ey'amataafu ekikola obulungi. Ndabe. If Mataf can open up here. Kati waneeno kantekewo gold oba USD. Currency pair ya currency index ya USD eri DXY. US dollar currency index ndowooza mu kirabye. Yo eritambula bulungi era ekulaga erikukkirira. Ekulaga ekola ki? Erikukkirira. Ate euro yo ekulaga eyambuka. Here, oba wanene ekigambo ekyo wekigira. Buy the strong and sell the weak. If you're seeing that euro erikwambuka, eno direct time frame gye tuliko, euro yino oli kugiraba eri bullish. Ekitegeeza this one is bearish. Today waneno katono. What currency gaining etya value? What currency gaining etya value against the best currency? This is the thing. Tugambe price level eri waneno. Euro yalinya n'erinnya netuka kweno level. Euro we yalinya netuka kweno level. Yo yali eri kugaininga. Euro was gaining. Onfuna. Euro yo yali ekola ki? Egaininga. But the moment we yatandika okukkirira ekitegeeza dollar ye yali egaininga amaanyi. Lwaki? Dollar yali eri kussa. Eri kussa ki? Dollar yali eri kussa amaanyi ga euro waneeno. Okitegeera otya? Tudde kweno kando y'olwaleero.
This is our daily candle, or this is our daily time frame. Nzirayo wanene mabega. Euro yongayo kwoti oba base currency eri kwambuka. Euro ekola ki? Eri kwambuka. Naye ate dola yaffe eri kukkirira. Wewetegereza obulungi waneno currency pair, kando oli kugirabanga eri most bullish eri kwambuka. Ekola ki? Kando yaffe eri kwambuka. So back ku DXY oba ku currency index eya US dollar. Ngenda biba nyonyola mu maaso obulungi currency index. Naye nga currency index kitegeeza oli ku analyzinga currency emu yokka. Kyera kyo volaba eno baligamba US dollar index. Dola eno weba nti eri kukkirira waneeno eri kugaininga maanyi against the what? The euro. Eri kugaininga maanyi against the euro. Nkidamu waneeno ku currency index dola yaffe eno tumaze ogiraba nga ye quote currency. This is our quote currency. Waneeno weba nti eri kukkirira waneeno ku currency pair eba eyambuka. Waneeno currency pair eba ekola ki? Eba eyambuka. Nkidamu ku currency index dola weba nti eri kukkirira ku currency pair dola eba eyambuka. Nkidamu ku currency index dola weba nti eri kukkirira ku currency pair dola eba eyambuka. Oba munfunye bulungi oba mutegedde. Waneeno market wegainingira. Ekitegeeza ku currency pair woba nti okutte quote currency ng'eri kukkirira. Quote currency webanga eri kukkirira waneeno currency pair eba egenda kwongera eno maanyi eyambuke. Kyova olaba waneeno nkugambye currency eno oba euro eba dola eba egaininga etya amaanyi against this euro. So kyova olaba olina okuselectinga currency pair ennungi. Nagambye buy the strong and sell the weak. Why? We are buying the euro and the dollar is selling. In that process nga dollar eyo eri kuselling oba eri kutunda waneeno currency pair egenda kubuyinga ekola opposite. Ekola ki? Ekola opposite. Oba okitegedde oba tokitegedde nkiddemu. Kansubire okitegedde era bw'oba tokitegedde sigenda kuddamu nnyo, ddamu video. Fena tulina entegeera za njawulo oba tulina entegeera ez'enjawulo abantu ab'enjawulo. So kati ddamu video eno ogirabe. So kati in that process oba mweyo scenario kambasomeseze ddala ku kyetuyita spread. Spread. What is spread? Spread is the difference between the buying and selling prices. Ye yenjawulo eriwo wakatikati wa buying and selling price. Asooke nsettinge waneeno ogundi yaffe. Status line. We are going tugenda mu maaso. Buy and sell buttons. Picture. Scale and lines. Line. Hidden task line. So, all right. Tukyagenda mu maaso. Nina kye ndi kwagala osettinga wano mpola mpola. Musobole okukitegeera obulungi. Njagala mukitegeere bulungi. I want you to understand it well. It's okay. Njagala mukitegeere bulungi. Nga bwe tugenda mu maaso. It's okay. Wenzoominga obulungi wano.
mulaba lines ezo ziri meka? Ziri bbiri. Kuliko eno line ya blue ne kubeerako n'eno line ya red. It's okay. Tusooke tuswitchingeko wano eno balage something. Eno tuli ku MetaTrader. Tuli ku MetaTrader 5. Njagala balaga. Ndowooza mulaba currency pairs zaffe. Eno dollar, gold, XAU oba dollar euro. So MetaTrader bweti bwerabika. Just nagizoominze naye nga bweti bwerina okulabika. Nekuwa ne panel wo trading ira wano eno. So this is MetaTrader. Eno bweti bwerabika. Ndowooza olaba sell and buy buttons weziri. Zo nazo ozisetinga. Naye nina kye njagala twetegereze. What is spread? Wetegereza obulungi waneno waliwo kye tuyita bid. Waliwo kye tuyita bid. Ne tubeerawo ne kye tuyita ask. Ne tubeerako ne I, ne low, ne spread. So what is spread? Nakunnyonnyodde ne kugamba nti spread is the difference between the buying and selling prices. Ze zineeno bid ne ask. Wakatikati ew'okutunda n'okugula, like selling and buying. The difference wakatikati wa zineeno values yeno gye tufuna spread. Byeki? Ye spread. Era wetegereza obulungi currencies zineeno zonna zirina spread. Zirina ki? Spread. Wetegereza ku euro card spread aba mutono, naye kati waneeno ndi kulaba US crude oil enjawulo oba amafuta ga US galina spread munene. Tudde waneeno waggulu ezo commodities ziyinza okubuzaabuza bulungi. Tulina waneeno gold ne euro enjawukana oba enjawulo wakati wa price gye batundirako ne price gye bagulirako, like price like sellers gye batundirako ne ba buyers gye batundirako, like selling and buying ye spread kye nakunnyonnyodde. Naye wetegereza waneeno eri I. Eri ki? Eri I. Ate nga olina okunoonya currency pair ennungi ye eriko spread nga mutono, like this one. Naye eno girabe eriku 10. Ekitegeeza eyo gap eba nnene nnyo. Like transaction zanguwa nnyo nga omuntu amagoba galikolako matono. Kanyinyonyole bwentyo nga omuntu amagoba galikolerako ki oba gafunirako matono. And that's the reason as why transactions zigenda kuba zanguwa. Eno XAU euro katuddeyo ko waneeno ku gundi yaffe ku trading view yaffe balage. Thank you. Ankulage waneeno XAU AU XAU ne euro. Gold euro. Wetegereza bulungi wenzija neno ku trading view eno gye tuyita spread. Here. Wenteekaawo kakasa kange ndowooza olabye spread. The difference between buying and selling. Eyo gye tuyita ki spread. Wetudda waneeno wansi ku bulayini bwaffe buneeno obubiri. Eno line eya waggulu yaba buyers. Eno line eya waggulu gye balitundirako oba this is the selling price. So kati enjawulo kyova olaba woba nti oli kufuna currency pair tolina kufuna line eno zine ebbiri nga difference eno nene. Onfuna. This is the ask price and this is the bidding price. Oba ontegeera bulungi nnyo. Eno ye current level price kweri ku trading ira. Eno ye buying line, this is the selling line. Eno eri waggulu. So kyova olaba nti spread waneeno ntono nnyo 0.40
ntono nnyo ekitegeeza eyeba nyangu ba buyers either okusalawo bagule oba abaseelers okusalawo batunde. Lwaki? Kwegamba level oba value eri mu katale si y'amaanyi nnyo nga waneeno commodities, kubanga waneeno commodities ze baba basuubulagana za currencies, nti omuntu asalawo mangu. Lwaki? Amagoba matono, oba oli kwalitundira ataddemuko, tugambe baaya ayongeddemuko amagoba matini kwali kutundira, ekitegeeza seera agenda kwanguwa okutunda oba okubamugulako, naye alinde atuke ku price level ye oba mu supply levels ze atunde. Lwaki? Yagulidde ku kabeeyi katono nga amagoba matono, naye era agenda tunda ku magoba matono, kugamba market etambule. That's why tolina kufuna currency pair ng'erina spread munene. Tolina kufuna ki? Currency pair ng'erina spread munene ddala. So bwe tutyo bwe tupima spread, bwe tutyo bw'osobola okutegeera nti eno currency pair era ayirairi oba nkigumiza oba nkiddamu, tolina kutradinga currency pair erina spread mungi nnyo. Tugendeko waneeno ku USD CAD, USD Canadian dollar, tulabe spread waayo. Spread ndowooza omulaba mutono nnyo, spread mutono nnyo, enjawulo wakati wa buying and selling price mutono nnyo. Kitegeeza waneeno market eno esalawo mangu direction mwegenda. Why? Spread mutono, spread waabwe muki? Mutono. Kansubire mutegedde bulungi spread. N'olw'ensonga eno video katugikomye waneeno.